Hello and welcome to the University of Exeter Engineering Masterclass. You are now about to watch the Engineering Masterclass produced by Mohammed Hassan Khanjapur, who is a PhD student studying renewable energy here at the University of Exeter. The Engineering Masterclass will explore his research in tidal turbines, which can be used in seawater desalination systems, to give you a flavour of the sorts of academic research carried out in the discipline and the kind of topics you might want to study at university. Hello everyone, welcome to this presentation. Today we want to know if it is possible to convert seawater to fresh water by using the energy from the sea. What do you think? Do you think it is possible? Now you have 2 minutes to think about it and write down your ideas. Yes, it is possible. Tidal turbine can be used to power reverse osmosis desalination systems from movements in sea. We have 3 questions here. We want to answer them. First, what is the reverse osmosis desalination system? What is the tidal energy? What is the tidal energy reverse osmosis desalination? And be careful, we have 4 keywords here. We have to learn them. Desalination, reverse osmosis, tidal turbine, and tidal energy. I will explain all of them in this presentation. Water. Why water is very important? Why we need to make more fresh water? Because water crisis is a problem from which many societies are suffering, and it is expected to get worse in future. You will be surprised if you know that even countries that are currently rich in terms of water will face water shortage in future. That's why we are seeking new technologies in engineering to overcome this problem. Desalination. What is desalination? Desalination is a process that removes salt and other impurities from seawater. There are different desalination technologies to produce fresh water from seawater. If we find an affordable way to desalinate seawater, everybody can have enough to drink. Right. One of the common desalination methods is reverse osmosis.
You can see a schematic of a reverse osmosis desalination unit here. Reverse osmosis is a process where pressurized seawater flows through a filter, separating fresh water from saline water. By adding an external pressure to one side of the filter, clean water will flow to the other side. The product of the reverse osmosis process is fresh water and the brine with high salinity. For providing the required pressure for reverse osmosis filter, we need so much energy. Most of existing desalination plants in all around the world are using fossil fuels, which causes global warming. That's why we need to find better options. We need to find clean, renewable energy. Tidal energy. Tidal energy is energy powered by the natural rise and fall of ocean tides and currents. It is renewable source of energy. It is environmentally friendly, at least in terms of emitting zero greenhouse gases. Tidal energy is predictable, and also it doesn't take up that much space. Actually, we don't need to use our lands to produce energy. Tidal turbine. Tidal turbines generate energy from currents in much the same way as wind turbines. You may see wind turbine around your city or in movies. In same way, tidal turbine can convert tidal energy to kinetic energy, to useful energy. Wind turbine convert wind energy to kinetic energy, to useful energy, to produce, for example, electricity. When we put this turbine in a sea, we can produce kinetic energy which can be used in desalination system. You remember that in reverse osmosis desalination system, we need energy. So we want to provide that energy with a turbine, with a tidal turbine. Finally, we can combine reverse osmosis desalination unit with a tidal turbine to make fresh water. As you remember, reverse osmosis desalination systems need too much energy. A tidal turbine can be used to provide that energy. When we put a tidal turbine in a sea, it can convert movement of the water to a useful energy. With that useful energy, we can power a pump, and with a pump, we can provide the required pressure to reverse osmosis desalination system for making fresh water.
So, problem solved. Yes, it is possible to make fresh water from movement of the sea. You can find so many other challenges, other problems can be solved by engineering. You can discuss with your teachers, your parents, and find other problems which can be solved by engineering. I always say that engineers are creative problem solvers. Thank you. Haia, croeso i'r sesiwn yma ar fywyd fel myfyriwr Peirianneg neu Ffiseg. Thomas dwi, na i arwain y sesiwn. Dwi'n astudio Peirianneg Mhrifysgol Caergrawnt. Dwi yn blwyddyn olaf iwan, sef blwyddyn 4, yng Ngholeg Queens. Ac es i'r ysgol yn Mangor yn ysgol Tryfan, lle nes i studio maths bellach, cemeg, ffiseg a'r bac ar gyfer lefel A. A werth deud, tan diwedd blwyddyn 12, do'n i'm yn sicr ben i am fynd i geisio i studio yn y brifysgol. O'n i'n ystyried lot o'r kind of pynciau yn y maes, gwyddoniaeth a maths. Peirianneg nes i ddewis yn diwedd, ond nes i ddewis cwrs cyffredinol. So hynny ydy dim mechanical engineering neu civil engineering, SEM engineering, chos do'n i'n hollol siŵr be'n union o'n eisiau ddeud. O'n i jyst yn gwybod ni fod rhyw diddordeb yn cynaledwyedd, egniad newyddadwy a falle. A na i roi syniad i chi heddiw o just fatha be mae bywyd fel yn studio'r pynciau yma. So, yn kind of eang, y kind of pynciau dyn ni'n ystyried ydy Peirianneg a gwyddorau ffisegol, hynny dyn, physical natural sciences. A mae'na rhai prifysgolion lle, literally dyma'r cyrsiau ydych chi yn geisio amdano fo. Maen nhw'n cychwyn yn hollol eang a gyda bob un blwyddyn, ydych chi'n mynd yn mwy manwl. Wedi deud hynna, mae'na rhai prifysgolion lle ydych chi'n mynd ag astudio, allan rhan fwyaf, actually, mechanical engineering neu civil engineering, aeronautical engineering o blaen, a hefyd fydda ffiseg neu allan astronomy, ie, na fo, yn syth bin. Be bynnag sy'n siwtio chi, os ydych chi'n hollol siŵr ar beth ydych chi eisiau gwneud, ewch am rai manwl, ond dwi yn hapus iawn esu am cwrs mwy cyffredinol. Dwi ddim yn teimlo fel dwi wedi colli allan ar fanylder yn y cwrs yma. Dwi jyst yn teimlo fel dwi wedi cael addysg hollol eang, a mae'n edrych bod yn rili handi fi, especially achos dwi'n hollol siŵr beth dwi eisiau mynd i wneud. So 100% recommend. Dwi heb sôn am maths. Mae maths yn y brifysgol yn eitha gwahanol i'r ysgol. O beth dwi'n weld, mae lot mwy am fatha yr ochr profi theorems, meddwl am bethau, sy'n chwythu meddwl fi, fourth dimension y falle. Mae maths yn holl bwysig i ffiseg a Peirianneg, ond mae lot mwy fatha dilyn ymlaen o'r ysgol. Defnyddio maths ydych chi, dim just gwneud maths gwerth gwneud maths. Ond os ydych chi'n licio'r theorems falle, ystyriwch maths. So, i roi rhyw fath o syniad i chi o fatha modules sy'ch chi'n gymryd i arholiad yn y brifysgol, jyst chydig o esiamplau o flwyddyn cyntaf i gyntaf. So, blwyddyn 1, gen i fi papur maths, papur electromagnetism a fatha trydan, essentially. Structures and materials, a mechanics a thermofluids. So, hollol eang, da chi'n cyfro bob math o bethau, ond fatha, y sgiliau a'r dulliau maen nhw'n ystyried yn eitha sylfaenol ar gyfer gweddill y cwrs. Fast forward wedyn i'r 4edd flwyddyn, a dwi'n gwneud modules hynod arbyn, specialised. Dwi'n cael fatha dewis yr rhai dwi eisiau gwneud. Gyda fi yn fatha egniad newyddadwy, sustainable water management, efficient infusion systems. Maen nhw'n hynny, really specific. A trwy'r cwrs, yn enwedig yn y blynyddoedd cyntaf, mae'n hefyd fatha gwaith mwy ymarferol, sgiliau ymarferol fel rhaglennu, gwaith lab, sifil arfer, fatha dilyn y papurau a'r arholiadau, a hefyd sgiliau dylunio yn Peirianneg. A mae gen i fi prosiect wedyn hefyd yn y 4edd flwyddyn sydd lot mwy fatha gwaith annibynnol i fi. Dwi'n gwneud rhywbeth hollol specific, a mae hwnna debyg iawn i maths a ffiseg hefyd. So,
cychwyn yn hollol eang. Hyd yn oed os ydych chi'n mynd am fatha Ffiseg neu Peirianneg specific, bydd o'n hollol eang, byddwch chi'n gwneud lot o overlaps efo fatha y gwyddorau a'r Peirianneg, y pynciau Peirianneg eraill. A mond wedyn allan y bedwaredd flwyddyn neu'r drydydd flwyddyn, byddwch chi'n gwneud rhywbeth fatha really, really specific a fi hollol fatha cael gwaharad ar pethau ydych chi ddim o'r eidrwydd yn mwynhau gwneud. Ond be di fatha studio fatha fel, beth ydych chi'n gwneud, di ddim yr ysgol. Darlithoedd, fel arfer, dyma sut ydych chi'n dysgu, fyddwch chi'n cael fatha nodiadau, fyddwch chi'n gorfod gwneud i'ch hunan, ond allan fatha anodi nodiadau sy'n dilyn fatha manyleb eitha fixed, a fyddwch chi'n cael fatha problem sheets i fynd efo'r darlithoedd yma, fyddwch chi'n gwneud nhw allan wedyn seminar neu'n achos fi yng Nghaergrawnt supervisions neu tutorials a falle i fatha mynd trwy'r problem sheets, os gennych chi broblem, os gennych chi gwestiwn, allan mestyn dealltwriaeth chi'n bellach, a wedyn weithio mewn fatha lab sessions sy'n fatha cysylltiedig efo'r modules penodol. A wedyn ar yr ochr allan fynd fatha chydig o waith cwrs, lab neu rhaglennu nhw fath ar yr ochr, ond fel arfer yn enwedig blwyddyn cyntaf, jyst arholiadau ydi o i gyd. Yn y bedwaredd flwyddyn dwi'n edrych fyny yn gwneud chydig o draethodau, ond mae hwnna jyst yn digwydd bod dyna di'r dill maen nhw'n asesu'r modules dwi'n mwynhau gwneud. O ran amserlen, mae gen fo strwythur gyda'r pynciau Ffiseg a gyda'r pynciau Peirianneg. Mae'r dilithoedd, da chi angen mynd iddyn nhw, mae gennych chi fatha manyleb sydd wedi setio, gennych chi labs hefyd. Mlwyddyn cyntaf fi ar ail flwyddyn, o'n i essentially yn yr ysgol Peirianneg 9 glot o bore tan 1 o pnawn, wedyn cinio. A wedyn ta'r pnawn fwy fyny i fi, weithio sy'n mynd i gwneud gwaith, ond weithio sy'n mynd i gwneud beth arall, weithio ar y penwythnos wedyn, ac gweithio yn y nos. Ond dal yn eitha fatha, ddim 9 to 5, blaen fatha chydig wythnosau bob hyn a hyn efo project work. Diolch mor llawn a hynna, ond gennych chi fwy o strwythur na unrhyw bwnc arall. Fyswn i'n dweud, os ydych chi'n mynd ag astudio Peirianneg neu Ffiseg. Arholiadau fel dwi wedi dweud ydy'r ffordd o asesu fel arfer, ond edrychwch ar y cwrs specifics da chi'n ystyried, os mae hynna'n rhywbeth da chi'n poeni am. O ran fatha tips ar gyfer ceisio i'r pynciau yma, fyswn i'n dweud bod sgiliau rhaglennu yn holl bwysig, a fyswn i yn hollol argymell i chi ddysgu ychydig o rhaglennu os ydych heb yn barod. Do'n i heb tan i fi gyrraedd yn brifysgol, ond dwi'n sbio nôl, dyna'r un peth fyswn i'n deud fatha fi pan o'n i'n ifanc, dysgu rhaglennu. Mae yna iaith yn enw Python, dyna maen nhw'n ddysgu yn flwyddyn cyntaf yn rhan fwyaf o brifysgolion, rhan fwyaf o maths a Ffiseg. Yn rhan fwyaf o Peirianneg. Mae o'n ffyn, a dwi'n difaru peidio fatha bod yn well yn efo pan nes i gychwyn, so fe'n gwneud bywyd fi'n haws. A mae'n rhywbeth really da i roi ar fatha cais, especially os da chi'n defnyddio Peirianneg i rhedeg rhyw fath o sensors neu project neu robots neu fath. Ffantastig. Hefyd just unrhyw fath o ysgol haf, darlith, masterclass, cystadleuaeth, just cymrwch pob un cyfle, achos maen nhw'n gold mines ar gyfer just ehangu dealltwriaeth chi, gwella'ch ceisiadau chi, a just testio'ch hun, ydw i'n mwynhau hyn, achos os da chi ddim, allai dim dyma'r cwrs i chi. A maths. Os da chi'n ofyn maths, mae yna maths, mae yna lot o maths. Mae rhaid i chi fod yn gyfforddus efo maths. So, maths. Ac os da chi'n gwneud ymchwiliad unigol yn bac, no-brainer, gnewch ar rhywbeth sy'n gysylltiedig efo'r pwnc. Diolch yn meddwl bod yn fatha hollol mathemategol na'n byd, ond enghraifft i fi, mae yna lot o ochr cymdeithasol a allwch chi ar gyfer egniad rhyw ddadwy, fyddwch chi'n gallu sgwneud traethau ar, ddim just calculations. A wedyn, jyst yn meddwl am gyrfaoedd ar y diwedd, wel, yn amlwg, os da chi eisiau mynd a bod yn peiriannwr neu ffisegydd neu gwyddonwr, dyma'r pynciau cywir i fod yn gwneud, fel sa'ch chi'n disgwyl. Ond hefyd, newch chi ffeindio bod lot o pobl sy'n studio Peirianneg a maths a Ffiseg ddim o reidrwydd eisiau mynd a gwneud rhywbeth hollol gysylltiedig fe'r pwnc na, ond maen nhw'n mwynhau'r pwnc, maen nhw'n gweld bod o'n dysgu sgiliau buddiol iawn i chi, certainly mae pobl sy'n licio heirio, mae lot o bobl yn licio heirio graddedigion
Ffiseg a Peirianneg, yn enwedig yn y fatha finance sectors, consulting sectors, a lle mae'n lot o arian, ond hefyd mae'n gallu bobl fel fi sydd ddim eisiau mynd a gwneud fatha gwaith arian, ond sicr ddim eisiau gwneud gwaith fatha mwy hands-on Peirianneg chwaith, dwi lot mwy o berson. Llai ymarferol, ond mae hynna'n ffain, mae Peirianneg yn y brifysgol yn bennaf yn academaidd, ac mae angen rhyw fath o gallu ymarferol, ond ydych chi'n angen gallu trwsio car. Mae yna lot o bobl sy'n just daio efo cyfrifiaduron. Ac i fi, dwi jyst yn mwynhau'r holl gwrs a dwi'n mwynhau yr ochr fatha bywyd go iawn a'r pethau da mae Peirianneg yn gallu gwneud i'r byd efo newid hinsawdd a falle. So ydych chi'n sbio rhywun sydd ddim yn sicr be maen nhw eisiau gwneud, a mae hynna'n ffain. Os ydych chi'n poeni, wel, ydych chi'n cael poeni, achos fi dylai fod yn poeni reit tron. Ond dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod o fydd, fyswn ni hollol yn argymell i chi fynd a gwneud cwrs Peirianneg neu cwrs Ffiseg, so pob lwc i chi. Gobeithio chi fwynhau. I do hope you enjoyed your first masterclass full of interesting ideas. Egwyl fach nawr, let's have a short 5-minute break from the screen. Stretch your legs, take a comfort break, ac yna dod nôl i'r lobby. Come back to the lobby for your next masterclass. A fydd yn dechrau, which will start at 2:55.